Eh? Okay. Okay, hari tu kita dah belajar sampai sini kan? You all dah boleh explain kan graf ni? Betul semua? Betul, Boleh explain tak? Okay. Betul, Madam. Okay, hari ni saya nak ni balik ya, bukan nak ada lagi yang tanya about graded potential action potential. So saya ambil masa sikit untuk saya explain, untuk saya summarize. Okay, summarize yang kita belajar last week untuk kita proceed yang hari ni punya supaya you gain more understanding lah about apa ni impulse transmission. Okay, now first kali ingat tak we have two types of apa ni channel yang saya nak you highlight lah. Mechanically tu saya tak nak, saya nak ligand gated and also voltage gated. Remember you ada two types. Okay, ligand gated, okay, ligand dan juga voltage. Betul kan? Ada dua kan? Remember? Yes. Betul, Madam. Okay, betul ada dua. Okay. Sekejap ada dua. Kat mana slide tu? Depan-depan kan? Kat this one. Okay, ligand gated and voltage gated. Okay, saya nak relatekan hari ni. Okay, so sebelum kita proceed kita punya ni lecture, saya nak relatekan ligand gated and voltage gated. Okay, now. Okay, yang hari tu kita dah, okay, saya dah lukis dekat you all semua, neuron. Okay, this is neuron. Okay, neuron semua ni. Okay, here we have, okay, ni terminal ya, axon terminal. Okay, this is terminal. Okay, this is cell body or soma. And here we have, saya cakap myelin kan? Myelinated, right? Okay, myelinated Schwann cell. Okay, now class, voltage gated and ligand gated. Okay, for your information, okay, ligand gated, dia ada banyak dekat sini tau. This area. Okay, dekat kawasan plasma membrane pada dendrites. Okay, dekat sini adalah jenis ligand gated. Okay, dekat sini kelas, okay, in nodes of Ranvier or along the axon, we have a lot of voltage gated. Okay, macam nama dia cakap gated, maksudnya we need something to open that protein. Okay, so kita nak something yang untuk buka protein ni. Okay, let's say dekat sini voltage gated. Okay, dekat sini we have ligand gated. So dekat sini, dekat ligand gated ni kelas, okay, ligand gated, for example dekat sini, in order for this ligand gated to open, mesti ada ligand yang akan trigger dia. Okay, boleh tak you imagine dekat sini ligand gated, and then we have neurotransmitter. Okay, neurotransmitter, acetylcholine ke, adrenaline, noradrenaline, bila dia bind dekat sini kelas, okay, when neurotransmitter or any ligand, okay, neurotransmitter, acetylcholine tu semua kita panggil ligand chemical kan, bila dia bind dekat sini, apa jadi? Dia akan buka kawasan ni, dia akan buka this channel. Okay, so dia akan buka channel protein ni. So what happen? Okay, bila dia buka, imagine kalau dia buka, dia allow sodium masuk. Okay, imagine dia bind kat sini neurotransmitter dan dia membenarkan sodium plus ni masuk. Okay, sodium masuk ke dalam ni. So apa jadi dekat sini kelas? Bila sodium banyak dekat sini. Apa jadi? Agak-agak. Okay, kalau resting state about negative 70 millivolts kan? You dah belajar dah negative 70 millivolts, in which outside more positive, inside more negative, right? So macam ni kan? So what happen kalau sodium banyak masuk dekat sini? What happen in this area class? Agak-agak apa jadi? What happen to the membrane, inside the membrane if sodium banyak masuk? Okay, what happen to the inside? Okay, positive or slightly less negative, right? So dia akan naik kan?
Remember? So saya nak relatekan sini. So apa jadi dekat sini? Yang terbuka adalah ligand gated tau. In this area ligand gated channel. Okay, okay, so dekat sini bila dia naik sikit, yang ni kita panggil graded potential. Graded potential dia hanya berlaku in this area saja. Okay, dekat dendrite dengan cell body ni. Okay, sini. Okay, this area graded potential. Sedikit perubahan pada membrane, we call it graded potential. Okay, what if kalau dekat sini ligand gated ni, kalau dia terbuka neurotransmitter bind dekat sini dan ion like chlorine masuk. What happen kalau Cl yang masuk ke sini? Class. From negative 70, more negative kan? So that's why daripada rising state dia akan jadi macam ni sikit. So kita panggil hyperpolarization. More negative. Okay, it become more negative. So kita panggil hyperpolarization. So bila dia berlaku dalam ni kita panggil graded potential. Okay, imagine if there is more and more sodium ligand gated channel open dan sodium yang masuk dalam ni. So what happen bila banyak lagi sodium masuk? Dia akan exceed the threshold level. Okay, saya dah mention the threshold level at about negative 50 dekat sini, millivolt. Okay, banyak ligand gated terbuka dan sodium masuk dia become more positive. Okay, dan tiba-tiba banyak lagi masuk, dia exceed the threshold level. Apa jadi bila dia exceed threshold level? Dia akan depolarize. Meaning that the inside of the membrane, sebab sodium banyak masuk, become positive. Right? Become positive, then outside, that's why kita panggil depolarization. At this stage lah, bila dia exceed threshold level, dia akan trigger the opening of voltage gated channel. Okay, so dekat sini ligand gated, in this area axon hillock actually. Remember axon hillock dekat sini? Axon hillock, okay. So bila dia exceed je, ni, okay, dia akan exceed threshold level, voltage gated channel will open, more sodium masuk and it become more and more positive, creating action potential. Okay, creating action potential. So dekat sini, you dah faham that action potential dia akan generated along the axon with the same magnitude and the same strength. Okay, kekuatan dia sama saja, dia tak macam ni. Dekat sini graded potential, in this area action potential. Okay, graded potential, it can be depolarized or hyperpolarization. Kalau that is graded potential, it can be depolarized or hyperpolarization. Tapi dia tak create action potential. Action potential created ataupun impulse transmission tu berlaku bila dia exceed threshold level. Exceed je dia akan create action potential. Okay, so you dah sepatutnya you boleh nampak dekat sini, voltage gated channel ada banyak dekat sini. Dekat sini ada ligand gated. Now hopefully you can differentiate ligand gated and voltage gated. Ligand gated dia open due to chemical, okay, which is ligand lah, such as neurotransmitter, acetylcholine, okay, adrenaline. Bila dia bind saja dia akan trigger the opening of ligand gated. Okay, sampai dekat sini membrane akan depolarize or hyperpolarize, kan? Depends on the ion yang masuk dalam ni. Okay, and dekat axon hillock ni saja penentu dia. Saya dah cakap axon hillock penentu dia. Let's say lah kekuatan dia kuat, dia akan generate action potential. Kalau dekat sini kekuatan dia lemah, dia tak akan trigger action potential. So no impulse transmission. Maksudnya signal akan mati di sini. Okay. Tapi kalau dia exceed, masuk more and more sodium and then banyak, dia akan trigger sebab voltage gated channel open due to membrane potential. Okay. A change in membrane potential. Okay, perubahan yang amat besar, huge changes in your membrane potential. So dia trigger. Okay, dia akan trigger the opening of voltage gated channel. And benda ni macam macam saya kata macam domino effect, dia merebak. Kalau satu yang sini buka, yang ni pun akan buka, yang ni akan buka, yang ni akan buka, yang ni akan buka, kan? All the voltage gated channel will open. Okay, sampailah dia akan transmit. Kat sini pula kan, sampailah dia sampai dekat sini. Action potential arrive dekat this area. Okay, so bila dia arrive at this area, tengoklah dia akan hantarkan juga action potential to another neuron. Okay, to another neuron, to muscle gland, kan? Maybe you boleh lukis lagi another neuron kat sini. So story dia, cerita dia berbeza pula. Macam mana pula dia nak pass from this neuron, first neuron to the second neuron. Okay, you pernah dengar synapse, right?
Synaptic cleft pernah dengar kan? Have you heard before class? Yes. Itulah macam mana impulse is transmitted between one neuron to another neuron dia melalui synaptic cleft dekat situ. Okay, so hari ni saya harap you faham konsep basic ni sebab kita nak proceed lepas ni impulse transmission. Boleh semua? Nampak Boleh. Boleh, madam. Okay, next. Now, kita tengok transmission of impulse, okay, conduction of action potential. Saya rasa benda ni senang untuk you faham sebab you dah dengar tadi kan, saya dah explain sikit. Okay, you can see here, okay, dia kata dekat sini, there are 3 successive times action potential passes from left here to right. Okay, and action potential is self-propagating. See, they self-propagate, okay, and continues along the axon at a constant velocity. Dia self-propagate, dia merebak ke kanan, okay, and first region you can see here flow of sodium into the neuron's membrane creating action potential. You dah nampak dah. Okay, dekat sini. Yang ni kelas voltage gated lah. Voltage gated. Faham So you can see here sodium masuk dah. So bila sodium masuk dengan banyaknya menyebabkan inside of the membrane become more positive and this will create action potential. Okay? Okay, now you can see here dia merebak kan, dia propagate to the next neighbor here. Okay, sodium. So what happened to the region yang ditinggalkan? Dekat sini. Dekat sini berlakunya repolarization in which potassium leave the membrane. Nampak kan? They leave the membrane. Okay, so action potential is generated in the next region. Okay, nampak? In a K plus, potassium will diffuse out of the neuron at the first region. Okay. Okay, next. Okay, action potential are propagated in one direction. Okay, syarat dia along the axon due to action potential cannot be regenerated. That's why dia one direction sebab dia tak boleh regenerated. Maksudnya dia akan proceed in one direction toward ke depan. Dekat kawasan yang berlakunya dekat sini. Okay, kalau you tengok kat sini, sodium dah keluar dekat sini, sodium tak boleh keluar balik. Dia kena ke depan. Okay, hanya potassium yang keluar. That's why dia one direction. Okay. So action potential is propagated away from its point of origin. So along the axon until terminal. Okay, so simple je yang ni. Okay, ni okay. Tak ada apa pun. Okay, you can see here the resting potential state apa jadi dekat sini. Voltage gated sodium channel still closed. Voltage gated potassium channel closed. Apa yang berlaku dekat sini? Ingat balik yang apa ni? Yang ada hanyalah leak ion channel yang terbuka menyebabkan outside more positive. Okay, numerous leak ion channel for potassium and then 3 sodium pump out for every 2 potassium in, remember? And then there is a lot of protein kan? Nucleic acid inside the cell that contribute to the negativity of the cell inside. Okay, tu sahaja yang berlaku during resting state which is about negative 70 millivolts. Okay, and here creating action potential and you can see here voltage gated sodium channel open. Okay, okay, bila dia open nampak tak sodium masuk, so it cause this area to be more positive. You can see here positive dekat sini and this will create action potential. Okay, so dekat sini resting potential is restored. Okay, so you can see here kalau dia restart mesti voltage gated sodium channel akan close. Okay, voltage gated potassium channel open, so bila dia keluar this is repolarization. Okay, nampak tak? Faham tak kelas? Susah ke senang? Susah ke senang? Semua okey? Sederhana. Sederhana? Tak apa. Yang NA plus tu kan, dia ke kanan ke dia keluar dan dia masuk balik? Keluar ke masuk balik? Oh, pergerakan, movement dia, okay, movement dia along the axon Movement dia along the axon. So, movement dia along the axon. Ke kanan. Okay, dia masuk. Tapi nanti sekejap. Okay. Tak apa, sekejap lagi ada video. So, you tengok video tu nanti Okay. Okay, now, conduction of action potential. Okay, ada 2 factors affecting the rate of impulse propagation. Okay, axon diameter.
First, yang ni pernah keluar exam, dia tanya factor dia. Yang ni very straightforward masa dia tanya tu. Axon diameter sebab larger diameter normally less resistance. So, dia akan lebih cepat. Okay? Dia lebih cepat. Impulse transmission lebih cepat. Okay, and then degree of myelination. So, macam macam you all semua dah faham, kalau myelinated dengan without myelin. Okay, myelinated is good because dia akan speed up. Okay, the rate of impulse transmission sebab dia hanya berlaku dekat kawasan node of Ranvier. It's like macam dia leap, jump and jump. Nampak kan circulatory conduction dekat sini? So dekat sini you can see here action potential only generated at the node of Ranvier. Okay, you can see here action potential only generated at node of Ranvier here. Okay, so dia skip this area. So dia macam sepantas kilat kot dia terus ke sini. Charge positif tu terus ke sini. See, dan dia akan trigger this area untuk apa ni? Untuk generate action potential. So that's why dia punya cepat lah. Okay, so action potential in myelinated axon are only produced at the nodes of Ranvier. So this type of conduction is called circulatory conduction. Okay, next. Okay, yang ni apa? Kita dengar je .
Okay, boleh relate tak kelas? Nampak tak masuk impulse transmission tu very fast. Okay, kita belajar tu agak panjang juga kan prosesnya tapi sangat cepat. Betul? Okay? Okay, tu ni ada lagi satu video. Okay, tengok dulu lah ya. Okay, tampak kelas So, okay, boleh dah kan kalau you keluar graf macam ni, make sure you boleh explain apa yang berlaku dekat semua ni. Boleh tak? Apa berlaku dekat sini? Apa berlaku dekat sini? Apa berlaku dekat sini? Apa berlaku dekat sini? Boleh tak you cerita balik? Agak-agak. Okay? Boleh? Graf ni macam ni sikit salah saya buat. Okay? Tak cantik sikit. Okay? So macam ni sikit macam ni. So dekat sini resting state. Dekat sini remember this is sodium channel. Okay, ligand gated sodium channel open dekat sini ligand gated sebab sini dendrite terima ligand gated channel open sodium rush in. Okay, you boleh guna sodium rush in causing slight depolarization. Okay, and bila the exit, when exit threshold level, you cakap voltage gated. Okay, voltage gated. Kerana voltage kena ada voltage gated. Kelas saya kena ada.
Kalau lain saya tak tahulah, tapi kalau saya wajib sebab yang tu nak nampak you bezakan between ligand and voltage. Voltage gated sodium channel open, okay, potassium channel gated close. Okay, dekat sini you kena mention pula voltage gated sodium channel close, potassium gated, okay, voltage gated ni close. Okay, so yang tu kena cakap. So bila open close, you kena cerita apa berlaku. Sodium masuk ke, sodium keluar ke, and membrane become negative ke, more positive. Yang tu point yang wajib ada. Okay, now kita tengok transmission of impulse between synapse. Okay, now kita nak transfer between one neuron, okay, to another neuron. Okay, so one neuron to another neuron. Macam mana you transfer action potential? Okay, tadi you belajar action potential along the axon. Now you want to transfer that action potential to another neuron. Okay, now there are two types of impulse transmission, okay, between two neurons. First, kita ada electrical synapse. Second, we have chemical synapse. Okay, kalau electrical synapse, beza dia kalau tengok gambar ni dekat sini, this is electrical synapse. You tengok gambar ni, dia sangat dekat between one neuron and another neuron. You nampak tak? This is one neuron in this area, this side, and this side adalah another neuron. Okay, so kalau kita boleh lukis, maybe this is axon terminal, dekat sini dendrite of the other neuron. So dia dekat saja. Gap dia macam tak ada gap sangat. You nampak tak? Dia ada gap junction dekat sini. Okay, nampak kan? So dia rapat, dia ada gap junction. So yang ni membezakan between electrical dengan chemical. Chemical ada ruang juga. But kalau electrical synapse, dia ada gap junction. So kalau you nampak gambar macam ni, you dah tahu this is electrical synapse. Okay. Now, consists of gap junction that allow ions and small molecule to flow directly from one neuron to another neuron. You nampak tak? Dia tak bersentuhan tapi dia sangat rapat. So, kalau kat sini ada sodium ke, so dia akan masuk directly je terus macam ni through the gap junction. Okay, so berlakulah impulse transmission lah bila sodium masuk Bila sodium masuk je berlaku impulse transmission. So the transmission across this synapse is very rapid because this is electrical synapse. Okay, so example di dalam heart and brain. Okay, sebab dekat sini nerve signal need to maintain steady in rhythmic muscle contraction. Macam kita punya heart sentiasa kena ada signal kan, kena receive signal. So dia sentiasa dia macam ni. So dia perlu electrical. Electrical lebih cepat. Okay, heart and brain lah. Okay, kalau dekat sini chemical synapse. Okay, chemical synapse ada gap kan dekat sini, you can see ada gap kat situ, ada jarak sikit. Chemical synapse have a narrow gap called the synaptic cleft that separate the sending neuron, okay, sending neuron yang presynaptic neuron from the receiving neuron. Ni receiving neuron. So between presynaptic dengan postsynaptic neuron. Neuron number 1, neuron number 2. Okay, so the end of a presynaptic neuron is swollen and filled with numerous synaptic vesicles. So kalau kita boleh lukis tadi, saya dah lukis tadi dekat hujung ni, saya lukis macam ni kan, dia macam membengkak sikit kan, saya besarkan. Okay, dekat sini ada banyak dah. Okay, ada neurotransmitter banyak actually. Okay, saya lukis dia bengkak sikit. Okay, at the end of the presynaptic neuron is swollen and filled with numerous synaptic vesicle. And dalam synaptic vesicle tu we have a lot of neurotransmitter. Okay, dekat axon terminal tu ada banyak neurotransmitter. Okay, so ni dia punya proses dia kelas. Okay, you tengok, this is axon. Okay, so action potential arrive at the end of the axon terminal. Okay, action potential arrive at the end of axon terminal. So apa jadi? Dia akan depolarize the presynaptic membrane. Okay, ni presynaptic membrane, dia akan depolarize. Apa jadi lepas tu? Okay, next, dia akan trigger, okay, dia akan trigger the opening of voltage gated channel for calcium. Okay, dia akan depolarize and then dia akan trigger the opening of voltage gated channel for calcium. So berlakunya influx of calcium. So calcium masuk dekat sini kelas. So it can become more positive dekat sini, calcium masuk. So what happen bila calcium dah masuk, dia akan trigger, okay, neurotransmitter. Okay, bukan neurotransmitter, dia akan trigger vesicle ni to bind with this, nampak ni? With this membrane ni. Nampak kan?
Okay, dia kata kat sini neurotransmitter bind to the receptor. Oh, ni before that. Okay, this one. Sorry. The elevated calcium concentration causes vesicle to fuse with presynaptic membrane. Okay, you can see here presynaptic membrane releasing neurotransmitter into synaptic cleft via exocytosis. So, you nampak? Okay, step dia. Okay, so they release neurotransmitter to synaptic cleft, and this neurotransmitter dia buat apa kelas? Dia akan bind to this receptor protein dekat sini. You see? Dia bind dekat sini. So kalau dia bind dekat sini, agak-agak nama dia apa ni? Voltage gated ke ligand gated kelas? Ligand. Yes, ligand gated. Okay. So neurotransmitter bind to receptor on the ligand gated ion channel, okay, in the postsynaptic membrane. So bila dia bind, imagine dekat sini ada Na plus sodium ke, so sodium pun akan masuk. Okay, for example kalau neurotransmitter bind dia and dia allow sodium untuk masuk, so dalam ni akan become more positive. And this will create action potential, and that is how action potential is passed from one neuron to another neuron. Okay, so you kena ingat step ni lah. First, action potential arrive, depolarize the area, and trigger the opening of voltage gated calcium channel. Calcium enter the cells, causing vesicle to fuse with presynaptic membrane, releasing neurotransmitter into synaptic cleft. Neurotransmitter bind at the receptor site of the ligand gated channel, causing sodium to move in. Okay, kat sini dia tunjuk sodium yang masuk. Okay, so bila sodium masuk, this will create action potential. Faham semua? Senang tak? Faham kan? Yes, dia senang je kelas, don't worry. Selalunya kelas based on saya punya pengalaman lah. Yang previous student, memang diorang boleh score soalan daripada chapter ni, neuron. Okay, memang diorang boleh score. So, sama juga, you all pun boleh. Okay, nampak je macam susah awal-awal sebab this is something new. Tapi last kali senang je, proses dia simple. Okay, ni apa lagi, kita tengok je lah lagi ya.
Okay class, yang tadi yang at the end of the video dia ada discuss about excitatory and inhibitory. Okay, excitatory and inhibitory ligand actually. Okay, so dekat sini saya nak explain, saya baru nak explain. Okay, generation of postsynaptic potential. Okay, so binding of neurotransmitter to a particular part of receptor protein open the channel and allow specific ion to diffuse across the postsynaptic membrane. Okay, you dah tahu dah, bila ada neurotransmitter bind sahaja dekat ligand sini, okay, dekat ligand gated channel ni, dia akan menyebabkan certain ion untuk masuk. Okay, itu maksud dia, certain ion to diffuse across the postsynaptic membrane. Okay, so the result is postsynaptic potential are graded potential produced in postsynaptic. Okay, ini tak ada apa pun. So bila ion masuk, for example kalau sodium yang masuk, okay, dia akan menyebabkan graded potential, perubahan charge. Okay, perubahan pada membrane. Okay, now imagine class excitatory excitatory ni contoh dia excitatory sodium. Okay, so imagine produce when ligand gated ion channel are permeable to sodium and potassium. Okay, so imagine kalau sodium masuk, kalau okay, neurotransmitter bind, kalau sodium yang masuk dalam ni kelas, it become more positive kan? So this will create action potential. Okay, so dia akan menyebabkan depolarization. Okay, so dia kata kat sini result in depolarization of membrane potential kalau ion like sodium yang masuk. Okay, so depolarization brings the membrane potential towards threshold. Okay, towards threshold, and kalau dia banyak dia akan exceed and create action potential. Ni excitatory. Okay, kalau inhibitory, saya dah mention dah sebelum ni, imagine kalau yang masuk dekat sini adalah, ion kat sini adalah chloride. Okay, so kalau dia masuk, dia akan menyebabkan dalam become more and more negative. Itu inhibitory sebenarnya. Okay, inhibit. Produce when ligand gated ion channel are permeable to K plus and Cl. Dia kat sini ada K plus so yang ni salah Na sahaja. Okay, so pada yang K plus. Dekat sini yes, kalau K plus dengan Cl yang masuk, okay, okay, you boleh imagine Cl yang masuk, okay, so masuk kat dalam, the inside become more negative. So this will result in hyperpolarization, semakin negative. So this will not create action potential. Okay, hyperpolarization brings the membrane potential away from the threshold, so there is no action potential. That's why you dapat graph yang macam ni. Okay, sebab yang masuk adalah ni. Okay, kalau yang masuk adalah sodium, dia akan menyebabkan depolarization. Ini graded potential ya kelas, sebab action potential bila dia exceed the threshold level. Okay, faham ya? Action potential bila dia exceed threshold level. Yang ni baru graded potential. Ini baru ligand gated buka dekat dendrites tadi. Okay, faham ke tak? Cuma nak highlight kat sini, excitatory, it will cause sodium ion enter the cell. Buang K plusnya. Kalau inhibitory, dia akan menyebabkan ion yang carry negative charge such as chloride. Ion ni masuk and dia akan cause hyperpolarization, and this will not create action potential. Faham tak? Oh, madam. Okay, very straightforward kan? Okay class, now termination of neurotransmitter signaling. Tadi you dah release neurotransmitter dekat synaptic cleft, and it is very important untuk clear this neurotransmitter untuk stop daripada sending signal kan, continuously sending signal. So kita kena clearkan neurotransmitter dekat sini. So there will be enzyme dekat sini. Okay, akan ada enzyme yang akan break down all these neurotransmitter untuk kembalikan keadaan pada asal normal. Okay, so very important untuk clearkan this neurotransmitter.
Okay, so dia kata kat sini clearing neurotransmitter from synaptic cleft is essential. Yes, untuk stop. Okay, sending signal. Okay, so blocking of this process can have a severe effect. Kalau you block proses ni, dia akan menyebabkan severe effect. Example gas sarin. Gas sarin is example of neurotransmitter yang menyebabkan apa ni? Sorry, neurotransmitter pula. Gas sarin, apa yang dia buat, dia akan menyebabkan enzim yang dekat sini, ini enzim tau, enzim ni penting untuk breakdown neurotransmitter. So gas sarin ni menyebabkan enzim ni become inactive. So bila enzim dekat sini become inactive, dia tak boleh nak breakdown neurotransmitter kelas. So bila dia tak boleh nak breakdown neurotransmitter, apa jadi? Dia akan continuously sending signal, okay, from one neuron to another neuron. Nampak tak? So you boleh imagine, okay, this inhibit enzyme that break down neurotransmitter. So you nampak ni, inactivity enzyme. So dia halang. Okay, so kalau dia normal, dia nampak dia akan reuptake balik sebenarnya neurotransmitter tu. Tapi kalau dia tak berjaya dia halang, apa yang jadi? You can see here, paralysis dan menyebabkan kematian. Sama juga gas sarin dekat mana? Dekat hari tu dekat kes dekat Jepun. Dah lama dah. Okay, dekat Tokyo Jepun, saya tak ingat tahun bila. Jadi menyebabkan kematian. Dan kalau you tengok orang yang meninggal disebabkan gas sarin, mayat dia cantik je. Nampak pun macam tak ada apa-apa, macam orang sedang tidur. Okay, macam orang sedang tidur. And sebelum kena tu mungkin dia akan jadi macam sawan, paralyzed kan before dia meninggal. Sama juga dekat Syria. Syria banyak guna dia punya gas sarin kan, dia orang ada ni kan, peperangan kan, dekat sana perang saudara. So you can see dekat sini dia guna gas sarin. Kalau tengok mayat cantik je. Okay, kalau tengok putih je, macam tak ada, macam sedang tidur. Yang ni lah yang dilepaskan, gas sarin. Okay, so dia akan musnahkan enzim dekat sini. So bila musnahkan enzim kat sini, dia tak boleh nak hancurkan neurotransmitter tu. Okay, so menyebabkan itulah continuously sending signal sampai ada paralyzed dan meninggal. Okay, so penting untuk clearkan. Okay, ni contoh major neurotransmitter. We have acetylcholine. At least you kena tahu contoh major neurotransmitter here. Acetylcholine, apa lagi yang senang you nak ingat? Norepinephrine. Ni yang senang you nak ingat contoh lah. Okay, norepinephrine. Gases contoh nitric oxide, ni contoh lah. Okay, that act as neurotransmitter. Okay, yang ni apa ni? Robotics. Okay, teknologi robotik ni you boleh baca lah. Okay, dia teknologi robotik, dia based on sensor. Okay, yang ni sekejap, you boleh baca sendiri sebenarnya. Okay, boleh tak baca je lah sendiri? Just nak a prosthesis is an artificial device that replace missing body part due to trauma, disease, congenital deformities. Ni kalau you tak, okay lah, you ada masalah lah. Dekat sini contoh tangan tak ada ke kan? So dia buat benda ni lah. Okay, bionic arm. Okay. Tak ada apa pun robotik. Ni you boleh baca, bacaan ringan je. Biosensor receive signal from the nervous system and then they involve mechanical sensors. Okay, yang ni boleh you baca sendiri. Ni tak ada apa pun, ni bacaan ringan je. Dia applied part actually. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, baca je. Tak pernah lagi keluar exam. Boleh, madam. Okay, so yang ni comparison. Okay, this one you need to know comparison between endocrine and nervous system. Okay, so kalau you tengok endocrine is chemical signal, hormone nervous is electrical signal action potential. So this is hormone versus action potential. In terms of speed, endocrine is very slow because it involves hormone transported by blood. Okay, kalau nervous system of course really fast. Okay, and then effect duration, kalau hormon long lasting effect. Okay, hormon kan lebih perpanjangan lah kesan dia. Kalau very short and prompt. Okay, and then speed, tu dah boleh agak hormon very slow. Okay, sebab blood. Okay, yang ni very fast lah, rapid speed response. In terms of accuracy, ketepatan message tu, kalau nervous lebih more precise, lebih tepat. Kalau endocrine biasalah hormon kan, so dia lebih diffuse. Okay, effect dia lebih tak begitu tepat. Okay, accuracy dia compared dengan nervous. Itu je lah dia punya perbezaan between endocrine and nervous. Okay kelas, so habis lah chapter ni. Okay, and for your information, chapter ni make sure lah you faham lah. Okay, yang ni pernah keluar juga perbezaan between endocrine and nervous signal. And then yang selalu keluar, macam yang depan-depan tu saya dah cakap, yang selalu keluar adalah hormone and dia punya function.
especially mata anterior, posterior, yang tu agak glamour. And then yang graph tadi, yang saya kata, yang graph macam ni tu kan, you kena tahu setiap event dia. Ni selalu keluar. Okay, tu je lah selalu chapter ni. Dia tak ada apa sangat, saya dah ni. Okay, chapter seterusnya agak senang, you boleh baca sendiri. Apa ni, circulatory system. Yang ni kan, ni semua you kena faham lah, ke hormon dengan function. Ada soalan tak untuk yang chapter ni? Any question? Ada soalan tak? Susah ke senang? Kita dah tidur dah semua sebab dah makan kan? Boleh lah. Boleh lah kan? Okay, so you dah kena cover daripada chapter apa? Chapter 1 nanti dah tak ada dah. Okay, so sampai chapter ni, next circulatory pula. Sekarang dah bulan 3, dah tak lama dah nak final. Okay, agak merisaukan dah nak final dah. Okay, so nak tengok tak chapter, sekejap saya intro je chapter circulatory system. Saya tak ada nak ajar banyak, just intro, tengok apa yang kita akan belajar. And then circulatory system ni benda yang something yang you dah boleh baca sendiri actually. Sebab very simple, benda yang you dah tahu dah. Okay. Okay, dalam chapter circulatory system, okay, ni sampai slide, saya rasa slide sikit je kot, saya nak tengok function in general sahaja. Okay, sampai sini je kot. Okay. Now, kalau you tengok chapter circulatory system ni macam banyak sangat kan, dia punya learning objective dia kan. Okay, you can read on your own. Okay. So, dalam circulatory system, okay, so system that circulate blood, okay. Okay, you dah boleh nampak kat sini, system that circulate blood. That's why kita panggil dia, kalau kita tengok kan, nama lain setengah buku dia buat cardiovascular system tau. Okay, circulatory system, ada yang buat cardiovascular system. Okay, kita guna term circulatory system lah here. Okay, cardio sebab involve heart. Okay, cardio because it involve heart. And then vascular, okay, vessel. Okay, yang tu lah. Kalau kita guna circulatory system class, kita akan belajar juga limb. Okay, limb. Saya dah tak boleh conteng dah kat sini. Sekejap Kenapa dah saya tak boleh nak conteng? Okay. So, kalau circulatory system kita akan belajar circulation of blood and also circulation of limb. Okay, ada dua blood and limb. Kita akan belajar. And then, yang ni in general lah, cardio means heart, vas means vessel, blood vessels, okay. That's why dalam ni you akan belajar tentang heart, tentang blood, and tentang blood vessels. Ada 3 component, main component Heart that act as a pump, blood, okay. Blood adalah connective tissue Blood is a type of connective tissue. And then blood vessels lah, kita ada artery, arterioles, capillaries, kita akan belajar. And this is quite easy actually. You boleh baca sendiri. The function of circulatory system. So you tengok je lah function, you dah tahu dah kan. Yang ni selalu pernah keluar tapi sudah boleh jawab sebab simple sangat. Transport nutrient, transport oxygen, transport carbon dioxide, remove waste, transport hormone tadi yang you dah belajar hormone kan. And then help maintain fluid balance, homeostasis. What else? Maintain body temperature sebab you punya blood boleh kan, dia carry heat. Betul kan? Homeostasis, help stabilize the pH. Yang ni kita akan belajar nanti. Okay, dalam I think respiratory system. And then defend the body against invading organisms sebab you punya darah ada antibody. Okay, ni in general. So soalnya kelas student boleh jawab soalan function circulatory system. Okay, inilah kesimpulan dia. Okay, hari ni saya akan habis awal jugalah sebab saya tak nak baca banyak-banyak. Okay. Now, component of blood plus, okay, component of blood which consists of blood plasma and blood cells. Okay, yang ni adalah centrifuge machine kelas. Maybe one day you nak buat kajian DNA pun sama juga. Okay, once you letakkan dalam ni, okay, you centrifuge, dia ni akan duduk di bahagian bawah. Okay, sama juga. Yang ni dia centrifuge blood, so you akan nampak bila you akan nampak blood plasma dekat sini. So this is plasma about 55%. Okay, 55%. And then another yang lain-lain adalah cellular elements which consists of ini lah cells lah. Okay, and cell fragments. Okay, yang lain semua plasma. So vertebrate blood is a connective tissue consisting of cells suspended in plasma. A centrifuge is used to separate whole blood into its component. Okay, yang ni je lah.
Now apa dia yang plasma, apa dia yang cellular elements. Yang plasma ni you kena tahulah water, okay, apa lagi, ions, okay, such as sodium, potassium, calcium, magnesium, semua ni lah. Okay, plasma protein, you have albumin in your blood, and then ni semua ni lah antibodies, okay, for defense system. You have semua lah, fibrinogen for blood clotting, ada nutrient, oxygen, carbon dioxide, ni semua dalam plasma. Okay, and cellular elements yang ni you ada erythrocyte, red blood cell. Student suka tertukar erythrocyte and leukocyte. Okay, lepas ni make sure you dah familiar dengan term ni, erythrocyte, red blood cell. White blood cell, leukocyte. Okay, this is leukocyte. You kena ingat ya, all the 5 types of leukocyte here, which consists of basophil, eosinophil, neutrophil, monocyte, lymphocyte. Kalau you tengok bentuk gambar dia neutrophil ada banyak dalam you punya darah. Kita tak boleh nak buat eksperimen kan. Kalau kita buat eksperimen, saya akan minta you keluarkan darah. Yang ni student memang takut sikit lah sebab dia nak keluarkan darah kan, dia takut. Okay, so selalunya saya suka nak pilih orang yang tengah sakit, orang yang ada allergic reaction ke, sebab dia ada banyak neutrophil, dia ada banyak lagi apa ni, eosinophil. Ni untuk orang-orang yang allergic, dia ada banyak ni. Okay, so you akan nampak darah bawah mikroskop, oh neutrophil, eosinophil. Sebab selalu kalau you belajar secara live, you mudah ingat. Lymphocyte agak banyak. Lymphocyte in your body sangat banyak. You nampak kan dia dense dekat sini. Gelap je. Monocyte dia slightly besar. Dia besar sikit. Kalau nampak dia besar, jarang nak jumpa tapi dia besar. Okay, basophil dia ada banyak titik-titik kat sini. Okay, sama juga eosinophil, banyak titik-titik granule dekat sini. Okay, dia lain sikit. So ni platelet pun banyak. Okay, yang ni paling senang nak cam, platelets ditumpuk kecil, erythrocyte, red blood cell lah. Okay, so leukocyte basically defense and immunity, erythrocyte transport oxygen, carbon dioxide, yang tadi lah semua function tadi. Okay, ni tak ada apa pun. Okay, ni function in general you can see here. Okay, erythrocyte transport oxygen, leukocyte darah putih ya. Walaupun sikit tapi you tengok function dia. Neutrophil apa function dia, eosinophil. Jadi you kena ingat sebenarnya, tapi nanti kita akan belajar lagi. Basophil apa dia, lymphocyte apa function dia, monocyte apa function dia, you kena tahu ni sebenarnya. Okay. Okay, now kita tengok sikit Semua okay sikit je. Saya nak habis 1,5 saya habis. Okay, madam. Now, red blood cell, you can see here red blood cell, erythrocyte, the most abundant. Okay, form in the bone marrow. Ni you kena ingat dia merah, dia biru kan. Ini memang you kena ingat. Dia sometimes dia boleh soal bertanya characteristic of red blood cells. So, dia cakap lah most abundant red blood cell, form in bone marrow, function to transport oxygen, and red blood cells circulate for about 3 to 4 months before they get worn out. Sebab tu kebanyakan orang dia suka, especially kalau Chinese, if you notice, dia suka derma darah. Sebab lagi bagus kan, kalau hidung berdarah, you akan cepat gantikan sel darah yang baru. Okay, so kalau ikutkan dia 3 to 4 months lah. Kalau you hilang darah, you punya badan akan produce darah yang baru lah. Okay, that's why derma darah bagus. So kalau ada event yang derma darah, you kena derma darah lah. You kena ikut syarat dia lah, cukup tidur, you tak ada datang period, okay, you tak mengandung ke, so you can donate lah. Okay, so worn out red blood cell are broken down in the liver. Okay, so bila dia dah worn out, dia akan broken down in the liver. Enzim akan digest. Okay, and dia akan digunakan semula sometimes dia akan gunakan komponen yang ada dalam red blood cell tu akan digunakan semula jugalah. Okay, broken down in the liver where enzyme digest the amino acid to make other proteins. Okay, so kita semula juga. Iron is returned to the bone marrow to make more red blood cell. Okay, nampak tak? Dia recycle balik iron, okay, to the bone marrow to make more red blood cell. So darah you berasal daripada bone marrow. Okay, so karakteristik ni kena ingat wajib. Okay, ni pun selalu keluar structure of red blood cell. Okay, so dia small biconcave disc shape, meaning that they thinner in the center. Okay, and then this increase surface area. Kelebihan dia sebab this will increase surface area and enhance the rate of diffusion of oxygen across their plasma membrane. And dia lagi karakteristik dia, lack nucleus. Okay, lack nuclei. Okay, ni karakteristik lack nucleus. And sometimes you tak nampak pun, especially yang dah matang, you tak nampak nucleus dia. Okay, so kalau you tengok dekat sini, kenapa tak ada nucleus? Supaya more space for hemoglobin. Okay, more space for hemoglobin.
Okay, and erythrocyte, satu sel darah merah you ada 250 million hemoglobin molecule. So just imagine, satu erythrocyte, okay, ada 250 million. So kalau satu hemoglobin molecule boleh bind to 4 oxygen molecule, so you tengoklah berapa banyak molekul yang erythrocyte boleh carry. Ada banyak kan oksigen. So, okay, like mitochondria. So dia kurang mitochondria and generate ATP by anaerobic metabolism. Okay. So sebab oxygen kalau transport would be less efficient if erythrocyte were aerobic because they would consume some oxygen they carry. Inilah reason dia kenapa dia lack mitochondria and they generate ATP by anaerobic without oxygen. Okay. Okay, ni tak ada apa. This is structure of hemoglobin. Okay. White blood cells synthesized in bone marrow. So now apa persamaan leukocyte and erythrocyte? Both are synthesized in bone marrow. Kalau soalan tanya persamaan, yang ni you boleh bagi. Okay? Both are synthesized in bone marrow. Okay. One microlith ni mungkin you tak boleh nak ni lagi. Tapi kalau you dah pernah guna centrifuge, ada satu alat. Okay. Centrifuge pula. Apa micropipette. One microlith tu ibarat satu titik macam kalau you nampak. Kalau you ambil pen, you titikkan dia, lebih kurang macam tu lah. Ada 1 microlith tu sikit sangat cecair. Okay. So 1 microlith of human blood contain 5,000 to 10,000 leukocytes. So agak banyak. Okay. So ada banyak darah putih you. That's why kalau you buat eksperimen menarik, boleh nampak leukocyte. And their number increase when body is fighting an infection. Sebab tu kalau orang demam, saya galakkan datang lab untuk kita buat. Inilah kita ambil darah dia. Menarik sangat. Okay. Tapi tak boleh lah. Sekarang bahaya kan. Yang demam tu kita agak menakutkan lah. Mungkin COVID kan. Okay. They circulate in the circulatory system, the interstitial fluid and the lymphatic system. Ni yang bagus tentang white blood cell class. Dia ada pada your circulatory system. Dia ada pada interstitial fluid. Okay. Darah merah tak boleh tak ada dalam interstitial fluid. Tapi dia ada And then dia ada dalam lymphatic system. Red blood cell pun tak ada dalam lymphatic system. So ni kelebihan white blood cell. Red blood cell only in circulatory system. White blood cell dia ada dalam interstitial fluid and also lymphatic system. Okay, they are larger than erythrocyte and have nucleus. Ni perbezaan dia. So make sure you boleh buat table perbezaan and persamaan with white blood cell and red blood cell. Have nucleus versus lack nucleus. Okay, larger than erythrocyte. Okay, tu dia punya lah persamaan dia bone marrow. Perbezaan dia lagi function. Okay, so white blood cell for immune system lah. Okay, dan ni kita akan belajar lagi satu chapter immune system. Okay, they function to fight infection such as monocyte. Okay, kalau you pernah dengar macrophages, pernah dengar tak macrophages? Okay, macrophages is actually monocyte. They differentiate from monocyte. Okay, and engulf bacteria and cellular debris and dendritic cell. So dia kerja dia makan saja. Monocyte ni mesti dia makan, dia engulf bacteria. Okay, inilah function dia. Lymphocyte. Saya tak, yang ni kita tak detail sangat sebab nanti you akan belajar dalam immune system. Confirm you akan ingat. Okay, kat sini this is just introduction. Dia tak akan tanya white blood cell dalam chapter ni sangat. Dia akan tanya dalam chapter immune system. Okay, lymphocyte produce immune response against foreign substance in the body, produce antibodies and attack invaders. Yang ni pun nanti you akan belajar macam mana dia attack. So dalam ni bacaan ringan saja. You boleh baca saja. Okay. You boleh baca. Kalau soalan keluar pun dia tanya karakter ni. White blood cell and red blood cell. Yang ni tak. Okay. Yang ni make sure you can differentiate. You nampak tak kelas? Monocyte. Ni red blood cell ya. This is red blood cell. Okay. Yang ni macam platelet. Okay. Dia macam platelet. Tapi tak jelas. Ni, yes betul lah platelet ni. This is platelet. Eosinophil macam ni nampak tak bentuk dia. Eosinophil and ada granule kat sini. Eosinophil and neutrophil agak susah macam nak differentiate. Ni macam earphone dekat sini. Okay, ni neutrophil. Dia ada banyak lobe sikit. Okay. Yang ni basophil lah. Kalau you nampak macam titik-titik banyak ni. Ni kalau orang yang jenis allergic dia banyak basophil. Okay, lymphocyte quite common. Lymphocyte. Okay. Kalau you tengok ni, boleh differentiate tak kelas? Pernah keluar soalan tau. You tengok gambar ni, make sure you can differentiate. Besar ni, monocyte. Okay. Kalau lymphocyte, lebih kurang sama dengan red blood cell. Hampir sama saiz dia, tapi dia besar sikit. Okay, nampak gelap. Okay. Make sure you can differentiate. Okay. Okay, dah habis aku. Inilah last kali platelets. Okay. Nampak ni platelet kecil-kecil ni. Okay, yang ni. Okay. Ni.
Pinch of cytoplasmic fragments of specialized bone marrow cells, again daripada bone marrow juga, about 10 days saja, lack nucleus, and of course in blood clotting. So jaranglah soalan nak tanya tu pasal platelets. Okay, dia tak glamour sangat. Okay, yang ni agak glamour. Tapi make sure you tahulah bentuk, kita akan belajar dalam immune response. Chapter ni tak ada sangat. Okay, don't worry. Okay, so sampai sini cukup. Saya tak masuk dah yang ni. Okay, semua okay ke? Okay, madam. Saya memang suka start kelas lambat sikit untuk bagi you rehat, kan? Okay, and then habis awal untuk bagi you relax juga. You boleh makan. Saya tak suka ajar banyak-banyak sangat sebab tak masuk pun. Memang memboringkan pun biologi kan? Lagi-lagi tengah hari. Okay, madam. Okay, so ada kelas ke tak lepas ni? Ke pukul 3? Pukul 3, madam. Pukul 2. Okay. Pukul 2? Kedua. Kedua. Ya ke? Kesannya. Sebenarnya adalah mana tak lagi. Pukul 3. Okay. Betul lah tu tindakan saya stop awal kan? Okay kelas, so bolehlah pergi rehat, makan, sembahyang, nak tidur. Okay semua? Okay, Okay, madam. madam. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Madam.